ഹലോ എവരി വൺ. ഇന്ന് മാർച്ച് 22 അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. CSIR, IIIM ആൻഡ് ഹാപ്പിക്കോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് സൈൻ MOU ഫോർ കൊളാബറേറ്റീവ് ബയോപെസ്റ്റിസൈഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ബയോപെസ്റ്റിസൈഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് CSIR, IIIM അതേപോലെ ഹാപ്പിക്കോ ഇൻഡസ്ട്രീസും ഒരു MOU സൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ CSIR, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റീവ് മെഡിസിൻ, അതാണ് IIIMൻ്റെ ഫുൾ ഫോം, ജമ്മു, സൈൻഡ് എ മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് വിത്ത് മാർസസ് ഹാപ്പിക്കോ ഇൻഡസ്ട്രീസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് on 20th March 2025 to jointly develop novel biopesticides. This strategic partnership aims to address the detrimental impact of chemical pesticides on human health and the environment. Given the rich biodiversity of medicinal and aromatic plants, the collaboration seeks to harness their potential for developing innovative and sustainable biopesticide solutions. The agreement signing ceremony was jointly organized by the RMBD and IST and FMB divisions under the overall supervision of ER Abdul Rahim, head of RMBD and IST division, under the CSIR IIIM Jammu. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേ ആണ്, ഡേ റിലേറ്റഡ് ന്യൂസാണ്. അപ്പോൾ 20th മാർച്ച് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആയിട്ടാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ ജനറൽ അസംബ്ലി ഓഫ് ദ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് റെസൊല്യൂഷൻ 66/281 ഓഫ് July 12, 2012 proclaimed 20th March the International Day of Happiness, recognizing the relevance of happiness and well-being as universal goals and aspirations in the lives of human beings around the world and the importance of their recognition in our public policy objectives. The resolution was initiated by Bhutan, a country which recognized the value of national happiness over national income since the early 1970s and famously adopted the goal of gross national happiness over gross national product. It also hosted a high-level meeting on happiness and well-being, defining a new economic paradigm. During the 66th session, the theme of the International Day of Happiness in 2025 is caring and sharing. This theme highlights that lasting happiness comes from caring for each other, feeling connected, and being part of something bigger. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഹൈഡ്രോളജിസ്റ്റ് ഗണ്ടർ ബ്ലോഷൽ വിൻസ് 2025 സ്റ്റോക്ക്ഹോം വാട്ടർ പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ഹൈഡ്രോളജിസ്റ്റായ ഗണ്ടർ ബ്ലോഷൽ 2025 സ്റ്റോക്ക്ഹോം വാട്ടർ പ്രൈസ് ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഹൈഡ്രോളജിസ്റ്റ് ഗണ്ടർ ബ്ലോഷൽ, എ പയനിയർ ഓഫ് വാട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഹാസ് ബീൻ അവാർഡഡ് ദ പ്രസ്റ്റീജിയസ് സ്റ്റോക്ക്ഹോം വാട്ടർ പ്രൈസ് according to a statement by the prize committee on March 20th, 2025. Bloshel's comprehensive database and analysis have revolutionized and deepened the global understanding of flood risk reduction and water resource management. All this has helped advance knowledge of flood risk under climate change on a global scale, as per the statement. Professor Gunter Blauschel is the world's leading flood hydrologist. He has made groundbreaking contributions to understanding the drivers of increasing flood risks under climate change, coupled to the strong influence of regional flood processes. Blauschel is a professor at Vienna University of Technology, the current head of the Institute of Hydraulic Engineering and Water Resource Management at the Vienna University of Technology, as well as the director of a doctoral program of water resources systems at the Vienna University of Technology that he founded more than 15 years ago, and part-time professor at University of Bologna.
His research took him to many international locations, including the US and Canada, and he spent 2 years in Australia. He has worked alongside previous prize laureates Taikan Oki and Andrea Rinaldo. The Stockholm Water Prize is awarded by the Stockholm Water Foundation in cooperation with the Royal Swedish Academy of Sciences. The prize will be presented to Blåsjö by King Carl XVI Gustav of Sweden, official patron of the prize during World Water Week in Stockholm in August. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 20th മാർച്ചാണ്. മാർച്ച് 20 ഫ്രഞ്ച് ലാംഗ്വേജ് ഡേ ആണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. French language day is annually celebrated on March 20th, with this year's festivities set to take place on Wednesday. Established by the United Nations in 2010, the day aims to promote the preservation and revitalization of French language and culture. French is widely spoken with approximately 120 million speakers across 29 countries alongside their native languages. In addition to French Language Day, the United Nations also observes the International Day of Francophonie on March 20th annually. This day honors the Agency for Cultural and Technical Cooperative, established in 1970 to promote French language and culture globally. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേ ആണ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഫോർ എലിമിനേഷൻ ഓഫ് റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 21st മാർച്ചാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The 2025 theme of the International Day is 60th anniversary of the International Convention on the Elimination of All Forms Racial of Discrimination. On December 21, 1965, the United Nations General Assembly adopted the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination through Resolution 2106. The International Day for the Elimination of Racial Discrimination is observed annually on the day the police in Sarfeville, South Africa, opened fire and killed 69 people at a peaceful demonstration against apartheid pass laws in 1960. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. വേൾഡ് പോയട്രി ഡേ 21st മാർച്ച്. അപ്പോൾ വേൾഡ് പോയട്രി ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 21st മാർച്ചാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. UNESCO first adopted 21st March as a World Poetry Day during its 30th General Conference in Paris in 1999, with the aim of supporting linguistic diversity through poetic expression and increasing the opportunity for endangered languages to be heard. World Poetry Day is the occasion to honor poets, revive oral traditions of poetry recitals, promote the reading, writing and teaching of poetry, foster the convergence between poetry and other arts such as theatre, dance, music and painting, and raise the visibility of poetry in the media. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. വേൾഡ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 21st മാർച്ചാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഇൻ ഡിസംബർ 2011, the General Assembly declared 21st March as a World Down Syndrome Day. The General Assembly decided, with effect from 2012, to observe a World Down Syndrome Day on 21st March each year. The estimated incidence of Down syndrome between 1 in 1,000 to 1 in 1,100 live births worldwide. The theme of a World Down Syndrome Day 2025 is Improve Our Support Systems. The theme calls for the development of a stronger community support, family and caregiver support, inclusive education systems, advocacy for inclusion in the workplace, and enhanced access to healthcare for individuals with Down syndrome. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. വേൾഡ് ഡേ ഫോർ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 21st മാർച്ചാണ്. 21st മാർച്ച് വേൾഡ് ഡേ ഓഫ് ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The first World Day of Glaciers declared by the UN in its resolution A/RES 77
158, along with the International Year of Glaciers 2025, encourage us all to act to preserve the vital role of glaciers in sustaining life on Earth for generations to come. According to the World Heritage Glaciers, Sentinels of Climate Change 2022, a report by UNESCO and the International Union for Conservation of Nature, glaciers in one-third of our World Heritage glaciarized sites are projected to disappear by 2050, regardless of the degree of global temperature increase. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 21 മാർച്ചാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. The International Forest Day is celebrated annually on March 21st. This year, the theme of International Forest Day will focus on forest and food, which highlights the vital role of forests. Forests are the lungs of our earth, absorbing carbon dioxide, releasing oxygen, and sustaining over 1/3 of our biodiversity. The International Day of Forests was established by the United Nations General Assembly in 2012. This initiative aims to focus on the vital role of forests in climate regulation, human well-being, and biodiversity. Each year, the event follows a specific theme to address current environmental challenges this year. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. വേൾഡ് സ്പാരോ ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 20th മാർച്ചാണ് വേൾഡ് സ്പാരോ ഡേ ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. Every year, March 20th is observed as a World Sparrow Day to raise awareness about their dwindling numbers. This day serves as a reminder that even the most common creatures cannot escape extinction. World Sparrow Day was initiated by Nature Forever, a bird conservation organization in 2010. The aim was to raise awareness about the declining sparrow population. The event has spread to over 50 countries. The goal is to protect sparrows and stop their decline. In 2012, the house sparrow became Delhi's state bird. Since then, the event has gained global attention. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. വിസിറ്റ് ഓഫ് ന്യൂസിലാൻഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റഫർ ലക്സോൺ ആൻഡ് റോയൽ ന്യൂസിലാൻഡ് നേവി ഷിപ്പ് HMNZS കഹാ ടു മുംബൈ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ദ ഹോണറബിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ന്യൂസിലാൻഡ് മിസ്റ്റർ ക്രിസ്റ്റഫർ ലക്സോൺ along with Radam Garin Golding, Chief of Navy, Royal New Zealand Navy, visited the latest indigenously built destroyer of the Indian Navy, INS Surat, at a naval dockyard Mumbai on 20th March 2025. INS Surat, commissioned on 15th January 2025, is the latest indigenous guided missile destroyer of the Indian Navy, built by Mazagon Dock Shipbuilders, Mumbai, and designed by Indian Navy's Warship Design Bureau. The ship is a shining example of Atmanirbhar Bharat and boasts of an indigenous content of over 75%. Sustainable ERI Heri Silk from Northeast India secures a global recognition with the Oeko Tech certification from Germany. The Northeastern Handicrafts and Handlooms Development Corporation Limited, under the Ministry of Development of Northeastern Region, has obtained Oecotech certification for Eri Silk from Germany. Oecotech is a worldwide certification for textiles as yarns, fabrics, buttons, linens, terry cloth, thread, and other accessory materials. Obtaining the Oecotech certification is a crucial milestone in enhancing the marketability of Eri Silk in global textile industry. The certification ensures international buyers that Eri Silk meets international safety and quality standards, boosting consumer confidence and facilitating its acceptance in high-end markets. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. India to host the Central Asian Youth Delegation from 22nd to 28th March 2025. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സെൻട്രൽ ഏഷ്യൻ യൂത്ത് ഡെലിഗേഷൻ
22 to 28 March വരെ ആയിരിക്കും നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India is set to host the 3rd Central Asian Youth Delegation to India from 22nd to 28th March 2025 under the International Youth Exchange Program. This initiative aims to foster youth collaboration, promote cultural exchange, and strengthen diplomatic ties between India and the 5 Central Asian nations: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. The youth exchange program is in line with the vision articulated during the India Central Asia Summit in January 2022. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇന്ത്യ ടു ഹോസ്റ്റ് 11th ഏഷ്യൻ സ്വിമ്മിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇൻ ഗുജറാത്ത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ 11th ഏഷ്യൻ സ്വിമ്മിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഗുജറാത്തിൽ വെച്ചായിരിക്കും അത് നടക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. India will host the 11th Asian Swimming Championship at Naranpura Sports Complex in Ahmedabad. The Swimming Federation of India announced that it has received in-principle approval from both Gujarat government and Asia Aquatics to organize the championship. The event will take place from October 1 to 15. The championship will feature swimming, diving, artistic swimming, and water polo. Swimmers from Japan, South Korea are expected to compete at the continental meet, marking the event's first ever edition in the country. The 10th Asian Age Group Championships in 2019 was the last international swimming event hosted by India. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. ഫിച്ച് റീറ്റെയിൻസ് ഫിസ്ക്കൽ ഇയർ 26 ഇന്ത്യ ഗ്രോത്ത് അറ്റ് 6.5%. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോത്ത് 6.5% ആയിരിക്കും ഫിസ്ക്കൽ ഇയർ 26 എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. ഇന്ത്യാസ് ലോ റിലയൻസ് ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിമാൻഡ് ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഷീൽഡ് ദ കൺട്രി ഫ്രം US trade policies, Fitch Ratings said Wednesday. While India's economic growth forecast for fiscal year 26 is unchanged at 6.5% from the December outlook, the projection for fiscal year 27 was revised upwards by 10 basis points to 6.3%. This fiscal year, India's GDP is anticipated to grow by 6.3%. The global rating agency said consumer spending will pick up a pace in the coming 2 fiscals, albeit at a slower pace. It noted Indian economy gained momentum in the December quarter, expanding 6.2% from a 7-quarter low of 5.6% in the quarter before, led by improved consumer spending. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം. IDFC First Bank introduces ACE feature on its mobile app to provide 2,500 plus mutual fund options. അപ്പോൾ 2,500-ലധികം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് IDFC ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് എയ്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫീച്ചർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. IDFC First Bank said it has incorporated an ACE feature on its mobile banking app that will provide details on more than 2,500 mutual funds. This is aimed at promoting do-it-yourself investing among its customers. The private sector bank's customers can browse through various fund categories like equity, debt, tax saving, hybrid, and index funds, and choose the right need-based fund to build a diversified portfolio per the bank statement. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരിവൺ.